Wow, nagkarapi ko anan. Tudunan. Ay, kabsat Leti. Ate Leti B. Thank you so much, Ate Leti. Nang Rugen, titudo na po. Hi, Sis MJ. Thank you so much. Muulan na po dito sa Abra. Yan.
Right.
Na, nagyang kang taulugan, na asun. Ingon, na.
Good morning, she vlog. Hello. 15 like, thank you so much. Bigyan kita ng moderator, my dear friend. Wow, thank you so much. Kabsat Madaya, Det, Kabsat. Itnogat Mix TV, thank you so much. Ipapasa ko sa iyo yung resibo. Itnogat Mix TV. Pinag-play ko kayo ni Tito June. Ayan mga kapatid, umuulan ngayon dito sa Abra. Bagbagyo. Keep safe. Thank you so much. Thank you so much.
ako sa lipstick ate.
Salamat po sa lahat na nagpunta sa aking live stream. At nagpapasalamat ako dahil wala na ang net ko. Hindi na naghang na yung play yung mga videos nyo. Kaya din very much sure mamaya pag malaki mawawalan na kami ng taon out na to, sigurado yan. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagpunta. Si Millions Ko Vlog, Layamar TV Official, Beth Madayag, napakarami mo pong angels, thank you so much po. Si Nagat Mix TV, thank you so much sa suporta, Kabsat. Si Tito June MTV, salamat Kabsat, huwag ka munang mag-live ngayon, ay mag-vlog ngayon na mag-ride kasi madulas ang daan, tsaka nga dahil sa bagyo. Si iConnect Insights and Beyond, si May Insights, Tita Itnagak, meron akong na-play kahapon, 2 hours kayo ni Tito June. Reward niyo yun sa pagpunta sa mahaba kong premiere. Salamat po kasi naghahabla ko ng watch hour. May kulang pa akong siguro 500 na lang na watch hour to meet the 4,000 watch hour required by Angkor. Thank you so much. Miones TV, thank you so much. Beth Madayag, thank you very much Kabsat. Layamar TV Official. Ate Leti D, Kabsat, mag-iingat ka din dyan sa iyong trabaho. Si Mary J Mix TV, thank you so much. Mary J Mix TV. May Insight, Ate Becca Mix Vlog, thank you so much nakapag-play pa sa iyo. Ayun na, ayaw na eh. Umiikot-ikot na lang siya. Hindi naman. Thank you so much. Sige po, konti na lang. Bakit kasi mababawas yung 6 hours ko eh. At dagdagan ko lang muna ng 5 minutes. Thank you so much. Salamat po sa mga reminder nyo na mag-iingat kami. Opo, hindi pala. Kasi maganda naman ngayon dahil wala kaming pasok. Financial, merong sa government, work, lahat walang pasok kasi opisina, eskwela, mga klase ng all levels ay cancelled. Christine, buti wala akong malakas na hangin, kung hindi patay kami. Ano siya? Mamaya pag may connection ako at nagla-live po kayo, pupuntahan ko po kayo sa mga live stream nyo din para din po sa mga sukli ng mga kabain nyo. Thank you so much po sa lahat. Thank you thank you so much. Sabi niyo under signal number 1 kami kahapon. Pero ngayon nasa signal number 2 na. Signal number 2 na. At salamat sa Panginoon dahil maski signal number 2 kami, walang masyadong ulan. Ay, ito, walang masyadong hangin. Ganyan lang siya. Umulan, kaso lang kawawa yung mga palay kasi malapit na nilang i-harvest eh. May mga nagka-harvest na nga rin ngayon. Oo, may mga nagka-harvest na ngayon. Naghahabol sila bago dumating ang bagyo kaso hindi nila nahabol. Sana pinapanalangin namin na walang hangin na darating, kung hindi yung mga palay ay wala na, mapuputik na yun pagkahaharbisin. Thank you so much again mga kapatid. Today is Wednesday, October 23. Ito ngayon ang lapag ng bagyo. Walang pasok sa lahat ng opisina sa gobyerno at sa lahat ng school, all levels. Alright, thank you so much. Goodbye again. God bless us all. Goodbye.